Acha, today we are going to talk about the loss of pre-stress due to friction. তোমার ফ্রিকশনের কারণে প্রি-স্ট্রেসটা আমাদের কিভাবে লস হয়। তো এখানে আমাদের বেসিক্যালি দুই ধরনের ফ্রিকশন আমরা হচ্ছে আহ, এর আগে আমরা স্টাডি করেছি। একটা টাইপের ছিল যে আমাদের হচ্ছে প্লেন ফ্রিকশন। তোমাদের যদি আহ, এর কথা চিন্তা করি যে ধরো প্লেন ফ্রিকশনটা কেমন, যে প্লেন ফ্রিকশন হচ্ছে যেরকম প্লেনার একটা সারফেসে যদি আমার একটা অবজেক্ট থাকে, সেই অবজেক্টে যদি আমরা কোনো দিকে মোশন দিতে চাই, ফর এক্সাম্পল আই ওয়ান্ট টু পুল ইট ইন দিস ডিরেকশন, তাহলে হচ্ছে কি এই অপোজিট ডিরেকশনে সারফেসটা যদি আমার কি হয়, ইফ দ্য সারফেস ইজ নট স্মুথ then there will be some frictional force. So kind of you have also maybe learned the planar friction for inclined surface. Inclined surface এ করেছো না planar friction? Yes, sir. Okay. So this is a special type of friction that is for belt friction, kind of belt friction. Belt friction is, for example, if you have a pulley and you have a cable pass over the pulley. Okay, so if this surface is not smooth, for example, if this surface is not smooth, then if I want to move it this direction, for example, here is some support or some force, then if this force is F1 and the force that experience here is F2, F2 will be less than F1. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Given that this surface is rough, okay, if it is smooth, then F1 equal to F2. So to find out this, like since this is less than the initial, that is our input, and the output is less than the input, that means we have some loss. So this loss calculation can be done in several ways. And one formula is like if you go back here and if you take a look here, then we have basically two situations. One is this F2 equals to alpha, and the other one is this one. So what does this formula actually mean? This formula is like F2 minus F1 divided by F1. This is basically the left hand side is the percentage of loss. This is percentage of loss. Of loss. And how about the right part? This right part is actually how we take the effect of the length and angle. So if we have a wear or if we have a tendon, since we are using tendon for like calculation of like loss, so if this is the length of the tendon, then L is a length and K is a constant. So this is constant length is a constant. This is sometimes we call it Obel effect. O B double B L E, Obel effect. Okay, Obel effect. And the other part is mu alpha. So mu alpha is the angle basically. So this is K, and another thing is alpha. So alpha is basically angle. So what is this angle? Angle is like if we have a curvature type of tendon, then if we take this curvature at some center, connect it, then this angle is called the alpha. Sir, Huh?
স্যার ওয়েবেল ইফেক্টটা কি? ওভেল ইফেক্টটা হচ্ছে তোমার এই লেন্থ যে আছে না, লেন্থের যে ইফেক্টটা, ধরো মনে করো এটা যত লম্বা হবে ফ্রিকশনটা কি তত বেশি হবে না কম হবে? ধরো মনে করো তোমার তারটা এতটুকু পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড, ঠিক আছে, এখন তুমি এটাকে যদি মাঝখান থেকে বের করতে চাও, তাহলে এই পুরো জায়গাটাতে তোমার কি ফ্রিকশনটা এইভাবে কাজ করবে না? জি স্যার। তাহলে যদি কাজ করে তাহলে তার যত লম্বা হবে ফ্রিকশনটা তত বেশি হবে না কম হবে? স্যার বেশি হবে। তাহলে ফ্রিকশন বেশি হওয়া মানে কি লস বেশি হবে না কম হবে? লস বেশি হবে। So this loss basically F2 minus F2 minus F1 divide by F1, এটা কি mean করে? What does this mean? This is loss, percentage of loss. So this loss will be proportional to the length. এই লেন্থের প্রপোর্শনাল হবে না? জি স্যার। এই প্রপোর্শনালি কনস্ট্যান্টটাকে আমরা ওভার ইফেক্ট বলি, ঠিক আছে? ওকে স্যার। Again if we have curvature, তো তোমার যত কার্ভেচার যত বেশি হবে তত কি এটাকে টাইনা যদি বের করতে চাও তোমার কি তত বেশি বাধা পাবে না? You will have more resistance, that means there will be more loss, so that's why it's also proportional to alpha. This is also proportional to alpha. So this alpha we have a constant mu, and for this length we have constant k. Okay, so these are two constants. Clear? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এখন আসো যে আমরা হচ্ছে বের করতে চাচ্ছি যে এই ফ্রিকশনাল লস আমরা যদি বের করি তাহলে এটা হচ্ছে একটা পার্সেন্টেজ লস, এবং এটার ক্ষেত্রে একবারে গ্রস আমরা করতে পারি। আবার এটা হচ্ছে কি, দিস ইজ নট লস, দিস ইজ হাউ মাচ স্ট্রেস ইজ পাস টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট। লাইক ফর এক্সাম্পল তোমার যদি F1 যদি ভ্যালুটা হয়, আমি যদি এখানে যদি F1 আমি দিয়ে টানি এবং এখানে কতটুক যাবে, দ্যাট মিনস F2 তে হচ্ছে কতটুক যাচ্ছে। সো বেসিক্যালি এখানে এই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটা কি মিন করে, ফর এক্সাম্পল F2 equals to 0.9 F1, হোয়াট ডাজ দিস মিন? বলো তো এটা কি মিন করে? এই 0.9টি তো আমার হচ্ছে কি, এই 0.9 ভ্যালুটাই হচ্ছে আমার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে এল প্লাস মিউ আলফা। তাহলে এটা কি মিন করতেছে বেসিক্যালি? কি মিন করতেছে? F1 এর লস। না, এখানে হচ্ছে তোমার F1 এর কত পার্সেন্ট হচ্ছে F2 তে যাচ্ছে, তাই না? দ্যাট মিনস এখানে হচ্ছে 90% ক্যারি ওভার হচ্ছে, তাহলে বাকি কত পার্সেন্ট লস হয়ে যাচ্ছে আমার? 10%। 10%, দ্যাট মিনস উই হ্যাভ 10% লস হিয়ার। ওকে, সো এটা হচ্ছে কত যাচ্ছে, নেক্সট পয়েন্টে কত যাচ্ছে এটা বের করার জন্য। ওকে, সো দিস ইজ ওয়ান সিচুয়েশন। স্যার বলো। স্যার রেবারের এই যে F1 F2 এর একটা ছবি দেখে বুঝাতে পারবেন, মানে যদি একটা ছবি থাকতো? কিসে? এই যে F1 F2 যে রেবারটা আর কি, অরিজিনাল যদি ছবি থাকতো তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হতো একটু। দাঁড়াও আমি দেখাচ্ছি, এই যে এখানে দেখাই তাহলে বুঝবো। এই যে এটা দেখতেছো, এখানে দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। তাহলে এখানে তুমি যদি F1 দাও কিছু লস হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিনস দেয়ার আর সাম লসেস হিয়ার over the length L, and so F2 is carried over some portion of F1, so it is definitely uh, it will be equal to F1 or less than F1. So যেহেতু আমাদের লস হবে তাহলে F2 টা কি হবে তোমার F1 এর চেয়ে একটু ছোট হবে। সেই কত হবে এইটার ফ্যাক্টরটাই হচ্ছে এটা, e to the power minus mu alpha minus kl। তো এটা নিয়ে ম্যাথ যখন আমরা করবো, ম্যাথটা করলে আরেকটু তোমার হচ্ছে ক্লিয়ার হবে। দেখো জিনিসটা হচ্ছে এরকম। তো এক্সাম্পলের মধ্যে বলা কি আছে দেখো তো, এ প্রিস্ট্রেস কংক্রিট বিম ইজ কন্টিনিউয়াস ওভার টু স্প্যানস। আচ্ছা এখানে কয়টা সাপোর্ট? এটা একটা সাপোর্ট, এটা একটা সাপোর্ট, এটা একটা সাপোর্ট, দ্যাট মিনস উই হ্যাভ থ্রি সাপোর্টস এবং দুইটা স্প্যান। সো দিস স্প্যান ইজ 70 feet and it's also 70 feet. Okay, symmetry over two spans,
and it is curved tendon to be tensioned from both ends, মানে এখান থেকেও টানা হবে, এখান থেকেও টানা হবে। ওকে, then compute the percentage of loss of pre-stress due to friction. That means we'll have to calculate how much pre-stress or stress in steel like has been, like তোমার যতটুকু দেওয়ার কথা ছিল অতটুকু যায় নাই, কিছু লস হয়েছে due to friction from one end to A to E, sorry. So this is half part, মানে অর্ধেক আমরা ক্যালকুলেট করতেছি। তো ফুল পার্ট করতে হলে কি, জাস্ট যেহেতু আমাদের দুই দিক থেকে টানা হচ্ছে এবং সিমেট্রিক একটা কেস, সো আমি এ থেকে ই পর্যন্ত যদি বের করি, আমার লোড 2 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে শুরু। জাস্ট 2 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে কি হয়ে যাবে, পুরোটা পেয়ে যাব। জি স্যার। এখন তোমার কি কি ডেটা দেয়া আছে আর অ্যাডিশনাল ডেটা, the coefficient of the friction between cable and the duct is taken 0.4, this is mu, and the average oval effect or length effect, এই যে এটাই oval or length effect is represented by k হচ্ছে তোমার কত 0.0008 per feet, that means প্রত্যেক পার ফিটে 0.0008 তোমার কি হবে, লস হবে, এরকম পার্সেন্টেজ অফ লসটা এত হবে। এখন এই ম্যাথটাকে আমরা কয়েকটা ভাবে করার চেষ্টা করব, উই উইল ট্রাই টু সলভ দ্য ম্যাথ ইন 3 মেথডস বেসিক্যালি। এখানে হচ্ছে মেথড 1 অ্যাপ্রক্সিমেট সলিউশন আমরা বলি, মেথড 2 and method 3. ওকে, মেথড 1 এ কিভাবে কাজ করতেছে, মেথড 1 is kind of gross, তুমি হচ্ছে একবারে করতে যাচ্ছ ওয়ান শট। তাহলে এখন যদি আমি বলি পার্সেন্টেজ অফ লস যদি আমি বের করতে চাই, সো f2 - f1 ডিভাইড বাই f1 ইকুয়ালস টু -kl - mu আলফা। তাহলে আমার k টা কত দেয়া আছে এখানে, 0.0008, 0.008 ওকে 0008 পেলাম। এল টা কত, তাহলে দেখো এ থেকে ই পর্যন্ত বের করতে বলছে, এটাও যদি তুমি পুরোটা যোগ করো তাহলে 70 ফিটই হবে। তাহলে এটা কত, 70 ফিট, সিন্স দিস ইজ পার ফিট এন্ড দিস ইজ ফিট। ওকে, সো ইউনিট ইজ লাইক কনসিস্টেন্ট। এখন আসো আমার হচ্ছে এই দুইটা পার্টের আমার ইয়ে করতে হবে, তো এটার জন্য আমি একটা নতুন একটা স্ক্রিনশট নিই। তো আমার যদি খেয়াল করো, এখানে আমি কে এলটা অলরেডি বের করে ফেলছি, এখন মিউ আলফা, সো মিউ এর ভ্যালুটা কত দেওয়া আমার 0.4, সো মিউ 0.4 আমার দেয়া আছে এখানে। সো রেস্ট হচ্ছে কি আমার আলফা, আলফা হচ্ছে কি অ্যাঙ্গেল। এখন দেখো এ থেকে বি পর্যন্ত এই পোর্শনটাকে আমরা কি ধরতে পারি, স্ট্রেট ধরতে পারি না, জি স্যার। এবং বি থেকে সি পর্যন্ত কি একটা কার্ভ ইফেক্ট থাকবে, এবং এখানে লেন্থ, সি থেকে ডি কি জাস্ট হচ্ছে আমার লেন্থ, এন্ড ডি থেকে ই হচ্ছে কি লেন্থ প্লাস কার্ভ। তাহলে বেসিক্যালি আমার হচ্ছে এ টু বি নো কার্ভেচার, এখানে কোনো কি নাই, স্ট্রেট জাস্ট নো কার্ভ। ওকে, সো এটা হচ্ছে নো কার্ভেচার, তাহলে এখানে কোনো কি নাই, আলফা থাকবে না, আলফা ইকুয়ালস টু বেসিক্যালি এখানে 0। তারপর বি থেকে সি তে যদি চিন্তা করো এখানে আছে, আবার সি থেকে ডি তেও কি সেম ইস্যু, তাই না, এখানেও নো কার্ভ এবং এখানেও আলফা কত 0। ডি থেকে ই তে তাহলে আমাদেরকে একটা অ্যাঙ্গেল থাকবে, এবং সি থেকে বি থেকে সি তে। এখন আমরা একটা ফর্মুলা জানি না, এস ইকুয়াল টু কি আর থিটা, উই নো দিস ফর্মুলা আই থিংক, হোয়াট ইজ এস, হোয়াট ইজ আর এন্ড হোয়াট ইজ থিটা। যদি আমার এরকম একটা কি থাকে, আর্ক থাকে, এই আর্কের এই কার্ভ লেন্থটা যদি আমাদের কি হয় এস, এবং এটার রেডিয়াস যদি কি হয় আর, এবং এটার সেন্টার অ্যাঙ্গেলটা যদি কি হয় থিটা ইন রেডিয়ান, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, এস ইকুয়াল টু আর থিটা। ক্লিয়ার? জি স্যার। yes sir তাহলে থিটা ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারবা তুমি, এস ওভার আর। এখন আমার হচ্ছে কি এখানে একটা আলফা তৈরি হবে অ্যাঙ্গেল, আমি এটাকে কি বলি আলফা 1, এবং এই জায়গায় একটা কি তৈরি হবে, আমি যদি কানেক্ট করি তাহলে এখানে হচ্ছে কত, এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি লিখলাম কত, আলফা 2। সো আমরা কি করতে পারি, এই আলফা 1 এবং আলফা 2 এই দুটাকে অ্যাড করতে পারি, সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ দিস টু। আলফা 1টা কিভাবে বের হয়েছে, আলফা 1 এস ইকুয়ালস টু আর থিটা, সো এস বাই আর, এখানে কার্ভেচার হইলো আমরা এটাকে স্ট্রেট ধরতেছি, দ্যাট মিন্স 12.5 প্লাস 12.5, কারেক্ট। এটা হচ্ছে কার্ভ লেন্থটা, এস ডিভাইড বাই sir আর কত দেয়া আছে এখানে 150 ফিট, আর ইজ 150, so this is my 0.167.
আর এখানে কথা যদি চিন্তা করি ডি থেকে ই পর্যন্ত ফর ডি টু ই, সো দ্য কার্ভ লেন্থ ইজ 10 ফিট, সো হিয়ার ইট উইল বি 10 ওভার কি হবে, এটার রেডিয়াসটা হচ্ছে কত 100, 100 দ্যাট মিন্স 100। সো এই দুটো জিনিস কি বোঝা গেল না? তাহলে জি স্যার এখানে হচ্ছে পুরোটা এক শটে তুমি একবারে আমরা কি করে ফেলতেছি, ক্যালকুলেট করে ফেলতেছি। ওকে, স্যার তাহলে এখানে আর এর ভ্যালুটা স্যার কোথা থেকে পেয়েছেন স্যার? আট হচ্ছে রেডিয়াস, যে দেখো খেয়াল করো এখানে দেখতেছো কিনা, এই যে আমার মাউস দেখতেছো, দেখো আমি জি ইয়েলো স্যার, জি কালার স্যার, একটু, হ্যাঁ এখানে আর লেখা আছে বুঝছো, আমি একটু জি হাইলাইট স্যার। করে এখানে 100, ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার, ডি থেকে ই তো ফুলটাই কার্ভ না, হাফ কার্ভ আর হাফ স্ট্রেট, তো না দুইটা, পুরোটা নেওয়া হয়েছে। ডি থেকে ই তো তোমার পুরোটাই কার্ভ, কিন্তু আমার তো বের করতে হবে কি ই পর্যন্ত তোমার, তাহলে আমি তো পুরোটা নিব না, আমার লস বের করতেছে কোশ্চেনে কি বলছে ফ্রম ই টু এ টু ই, তাহলে আমি ইতে গিয়ে স্টপ করেছি। তাহলে দেখো খেয়াল করো তোমার এ থেকে ডি থেকে ই পর্যন্ত লেন্থটা কত, 10 ফিট। 10 ফিট। আর আর তো তুমি যেভাবে নাও, একটা সার্কেলকে ফুল সার্কেল নিলে কি আর চেঞ্জ হবে, হাফ সার্কেল নিলে কি আর চেঞ্জ হবে, আর তো রেডিয়াস যে পোর্শনই নাও আর কি থাকবে, সেম থাকবে না? আর কি একটা বৃত্তের আরটা কি, রেডিয়াস। স্যার আমরা তো নো কার্ভ যেটা, এটা তো কাউন্ট করতেছি না। তো নো কার্ভ তো তোমার সি টু ডি, ডি টু ই একটা কার্ভ আছে না, সো দিস ইজ ফর ডি, এই পার্টটা হচ্ছে ডি এর জন্য, আর এটুক হচ্ছে বিসি এর জন্য। দেখো ডি পার্টটা নিতে হবে না, ডি পার্টটা কার্ভ আছে না, জি স্যার, ডিই থেকে বলতেছি স্যার, হাফ হচ্ছে কার্ভ আর হাফ হচ্ছে স্ট্রেট, তো এখন 10 এর কোথায় হাফ হাফ হবে কার্ভ, কিনা? না না না, স্যার ওই ডি থেকে স্ট্রেট লাইনটা নেওয়া হয়েছে তো দুই পাশ দিয়ে, এই জন্য একটু কনফিউজ হয়ে গেছে আর কি। ও না এটা পুরোটাই কার্ভ, এরকম ডি থেকে ই হচ্ছে এরকম, এটা হচ্ছে ডি, এটা হচ্ছে ই, তুমি ও, ভাবতেছো এটা জি স্যার, স্ট্রেট এরকম না, ঠিক আছে? জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওখানে ট্যানজেন্ট আঁকার জন্য ওইভাবে দেখা গেছে। তাহলে এখন এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা তোমাদের? জি স্যার ক্লিয়ার। আচ্ছা, এখন আমরা হচ্ছে তাহলে এই মেথডে যদি আমরা করি, যেটা হচ্ছে পুরাটা স্যার একবার, please say again this one. হোয়াট হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো এমএ? Yes sir, this figure. দিস ফিগার, ইয়েস, any problem with this figure, or which part haven't you understand? Did you understand this? No sir. Which one? KL or mu alpha? TL sir. KL, K is given, okay, it's in the question, and L is the total length. So from A to E, we neglect this curvature part. So that's why this this straight length is assumed to be the curve length. Okay, so if you add 17.5 plus 12.5 plus 12.5 plus 17.5 plus 10, then it will be 70. Okay, so this is KL. Is it okay now? Yes KL. sir. And now mu alpha, so mu is given, mu is here, okay, the coefficient of friction. Now alpha is the angle at the center. So for BC part, we have the effect of curvature. So since it has a length, it will always have a length effect, but whether it has a curvature effect, we have to see it. So here the curvature is given. Okay, so for BC part, we have a curvature, and for this BC part, the curvature, the curved angle at the center is S over R. So S, what is S? From B to C, we only consider the straight line, that is 12.5 times 2. That means 12.5 plus 12.5. And the radius is 150. You see, radius is 150. So for BC, the angle will Yes sir. be this alpha 1. Is it okay? This is alpha 1. And now Yes sir. alpha 2 is here. Okay, D to E. So for D to E,
we have alpha 2. So alpha 2 is the length is 10 feet and the radius is 100 feet. So curvature length over radius. Clear? Yes, sir. Okay. So basically this is a gross or approximate solution. Now we want to do it step by step. Okay. So if we want to do it step by step, so this is one way we can do that. Why cannot I zoom করতে পারতেছি না কেন? জুম করা যায় না পেইন্ট ইয়েতে স্নিপিং টুলে। Okay, so let me save this as a 3 and then open it. Edit. So now I can actually zoom. Okay. So we can do the same math in a in some other ways. Okay. So what are these ways? The above solution doesn't take into the gradual reduction. Just আমরা হচ্ছে we consider from one end to another, like from A to E at once. So if we want to do it step by step, how can we do that? So to do that, like for example, we assume that at A the force is F1 or stress is F1. So at A, then A to B, then B to C, C to D, and D to E. So from A to B, we assume at A the stress is F1. Now, how much loss will be from A to B? So for A to B, we have only the length effect, no curvature effect. And what is this length? This is 17.5 feet, and the length effect, like the oval effect, is 0.0008. So if we multiply this, so this is percentage of loss. This is percentage of loss. That means here we had 1. So of 1.014 is like the 1 times 0.014. So this is my loss. So how much will be left for the B? So 1 minus 0.014. So this is 0.986. বুঝছো? জি স্যার। স্যার এই 1 মাইনাসটা আবার কি? দেখো আমি আবার একটু দেখাই, এটা একটু আমি এখানে ইয়ে করি, একটু বড় করে দেখাই, হ্যাঁ, সেটা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এ, তারপরে কি তোমার বি, আমরা হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি করব, সি ডি, তারপরে হচ্ছে আমাদের কি ই। তাহলে এ তে তোমার এ থেকে বি তে যখন যাবা তখন হচ্ছে কি এ বি সেগমেন্ট, এই সেগমেন্টটা কি এ বি না? জি স্যার। এ বি সেগমেন্টটা আমার কেমন এরকম না, স্ট্রেট না? এ বি সেগমেন্টটা ইটস স্ট্রেট, ইট জি। হ্যাজ নো কার্ভেচার ইফেক্ট। সো from A to B we have only KL. And what does this KL mean? Basically আমরা যদি একটু খেয়াল করি, F2 minus F1 divided by কি F1, এটাই কি ছিল তোমার KL প্লাস মিউ আলফা। এখানে তুমি মাইনাসটা যদি প্রথমে লিখো, আমি মাইনাসটা বাদ দিতে পারি যে আমি যদি লসটা আগে বলে দিই, this is loss, so this negative sign is to represent the loss. Okay, so if we just say it, okay, this is loss, so we don't have to use the negative sign. So এখানে mu alpha is 0
Am I right? For জি স্যার। তাহলে দেখো KL হচ্ছে কত, তোমার KL হচ্ছে কত 17.5। তাহলে এইটা তোমার কি পার্সেন্টেজ অফ লস না? কত পার্সেন্ট লস হয়েছে তাহলে বলো? 0.01। 0.0144। তাহলে মানে 100% এর ভিতর থেকে আমার লস হয়েছে কত এখানে? 10%। 10% না, 1.4% তোমার লস হয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে আছে কত? শুরু করছিলা কত? F1 দিয়ে। F1 মানে কত? 100% of F1 না? F1 what does this mean? 100% F1। 100% is 98.6। basically 1, তাই না? 100% মানে কি 1 না? That means this is 1. So all these things actually means same thing. 100% লেখা 1 লেখা কি একই কথা না? এই সবগুলা কি সেম জি না? স্যার। জি স্যার। So all of these are the same thing. So from 100% you have 1.4% loss. This is 1.4%. Okay. So how much will be left behind? That means if you just 98.6 স্যার। okay 98.6% অথবা 1 থেকে তুমি কি দশমিক যদি না নিয়ে করো, পার্সেন্টেজ দিয়ে করতে পারো, দশমিক দিয়ে করতে পারো। এখানে 0.96। দশমিক দিয়ে করছে। বুঝতে পারছো? এটা এই জন্যই হচ্ছে কত 1 minus 0.01 করেছে। ক্লিয়ার? এখন আরাফাত? জি স্যার। ওকে, সো ফ্রম বি টু সি, তাহলে আমার বি তে কত থাকলো বলো? 0.986 986 F1. ওকে, F1। আচ্ছা। So from B to C we have both curve and length effect. Our B to C কি আছে? From B to C we have length effect and we have also the curvature effect. Am I right? Yes sir। Okay, so we have KL. This is KL. Length হচ্ছে কত? 12.5 into 2. That's why 25. And alpha 0.167. So you know we calculate it like 25 over হচ্ছে কত 150. So this is actually 0.167. So we have KL and we have mu alpha. So we will have to add these two. তাহলে এটা হচ্ছে কি B থেকে C তে পার্সেন্টেজ অফ লস না? জি স্যার। কিন্তু পার্সেন্টেজ যখন বের করি আমরা তখন হচ্ছে খেয়াল করব পার্সেন্টেজ বের করার জন্য কি আগেরটা লাগে না? তাহলে এটা কত পার্সেন্ট? এটা তো শুরুতে F1 ছিল, কিন্তু এটা তো শুরুতে F1 না, এটা কত 0.986 না? তাহলে 0.986 এর হচ্ছে কত মাল্টিপ্লিকেশন কত হবে? পয়েন্ট এটা না? কথাটা বুঝো? Yes sir, yes। So that's why 0.986 times হচ্ছে কত 0.087. So this is my loss, absolute loss from B to C. So how much will be left behind? Since it was 0.986 and this is the loss, so how much will be carried over? This is 0.9. That means here 0.9. দেখো না বুঝলে এটা জিজ্ঞাসা করো। স্যার F1 কার্ভেচারের মধ্যে কিভাবে পড়তেছে আর এটা কেন যুক্ত হলো এখানে? এখানে দেখো খেয়াল করো, আমি যদি এই ফর্মুলাটা থেকে একটু আসি, হ্যাঁ, তাহলে বুঝবে তুমি। স্যার এখানে কি লস একটু বেশি হয় নাকি? দেখো দেখো F2 মাইনাস কত F1, খেয়াল করো, ডিভাইড বাই কি F1 ইকুয়ালস টু কি মাইনাস KL প্লাস কি মিউ আলফা। ঠিক আছে, এটা তো ঠিক আছে তাই না এই ফর্ম এই পর্যন্ত? জি স্যার। এখন খেয়াল করো F2 সমান আমি কি লিখতে পারি বলো তো? আর আর গুণ করি আমি। জি স্যার। তাহলে আর আর গুণ করে এটাকে ওই পাশে নিয়ে যায়, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে F1 হয়ে যাবে না প্লাস, আর এটা মাইনাস কি হবে KL প্লাস কি মিউ আলফা ইনটু F1। বুঝছো? জি স্যার। অর্থাৎ এটা Sir, হচ্ছে কি, হ্যাঁ ইয়েস আহমেদ। this say again A B B C under curve effect mu. AB, can you please repeat please? Yes sir. A B B C and curve effect mu because when you was explaining you mystified Bengali. হ্যাঁ রাত বাসায় আছে। কত পাঠাবো পুরোটা নাকি ইয়ে? আচ্ছা ও ঘুমাচ্ছে তো। আর এই হুম হুম হুম, এখনই লাগবে নাকি 20 মিনিট পরে হলে সমস্যা নেই? ও ঘুমাচ্ছে? না না না, ঘুমাইতেছে, আমি নিয়ে আসতেছি, আমি ক্লাস করতেছি, ক্লাস নিতেছি তো।
Okay. 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 Sorry, I had a call. So can you please repeat it, Ahmed? Yes, sir. Sir, can you say again Can you from please repeat? AB to, yeah, can you Okay. Okay. again So from from A to AB to, B, from A yeah, to B. So this is AB AB, segment. yes, sir. I You say assume AB at length A of you have KL and the total surface. so for example for AB, okay, at A you have F1. So how much will be at F2 at B? So if you look at this formula, so this is KL. So this is KL, you see here it's KL for AB. Yes, sir. Okay. So do we have mu alpha for AB? No. No. Do we have mu alpha? No. So No, KL sir. times F1 minus F1 minus F1 minus this one. So this is basically this. Can you understand now? Yes, sir. Okay. Now think about BC. Okay. So BC. For BC, this is not F1. For BC, this is 0.986 F1. Because at B you have, this will be for BC. For BC, this you can say it, okay, F3. Okay, for example, F3. So what is F2? F2 is 0.986 F1 here minus KL mu alpha. What is this value? KL mu alpha is 0.087. 0.087 times 0.986 F1. Does that make sense? Yes, sir. Okay, if you want to calculate for the CD, then for CD you have to consider the how much is left behind. Okay, so this is the basically we are using this formula but step by step. Okay, Okay, sir. so similarly we can go for uh, like CD portion, the length KL and curvature effect, and ultimately it's 15.6%. Okay, because at E, you see, yeah. So maybe I take a screenshot of it. So এখানে কি আছে স্যার তোমার? ফার্স্ট টাইম তো আমরা ওই কার্ভ লাইনগুলো করি নাই, কাউন্ট করি নাই, কিন্তু এই ম্যাথের মধ্যে কেন কাউন্ট করলাম স্যার? কোনটা? এখানে তো কাউন্ট করছো, এখানে সেকেন্ড। করো নাই। এখানে করো নাই, বলো তো দেখি। এটা কি? জি স্যার, এটা ঠিক আছে। KL mu alpha, তুমি মাইনাসটা চিন্তা করো যে মাইনাস যদি কমন নিয়ে নাও তাহলে দুইটাই কাউন্ট করেছো না, জি দুইটাই স্যার। কাউন্ট করেছো। So this is for BC and this was for DE. So here we use the whole part at once, and here for this part এটা হচ্ছে আমরা কি করেছি, step by step use করেছি। So that's it. So what is the stress at E? So at E is 0.84 F1. That means at A it was F1, and from B we reduced to C, then D, and ultimately at E is 0.844. So how much is loss? So we start with F1 and we are left behind with this. So that means, so if I subtract from initial to 0.844, then we will find out the percentage of loss. Clear? So the percentage of loss is basically 15.66%. So I think this makes sense. Now you have another method that is this is more exact, the third method. Okay,
So the third method is more exact. এটা যদি আমি একটু আলোচনা করি, for this method we actually use this formula. F2 equals F1 times e to the power minus KL, sorry, স্যার আপনার মনে হচ্ছে একটু বেশি জুম হয়ে গেছে। হ্যাঁ দেখো তো দেখা যাচ্ছে কিনা। জি স্যার দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। ওকে, আমাদের ফর্মুলাটা বেসিক্যালি এরকম, তাই না? তো এটার ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা আমরা ফর দ্য থার্ড মেথড উই বেসিক্যালি ইউজ দিস ফর্মুলা। সো ফর দিস we consider a like tabular form, so this is more easier to understand. So for AB segment we have the length this amount. স্যার হ্যাঁ বলো। আমাদের কি যে কোনো একটা মেথড করলে হবে না? না না, তোমার তিনটা মেথডই শিখতে হবে, পরীক্ষায় যে কোনো একটা মেথড দিতে পারি। ওকে স্যার। So you have to like learn all these three methods, okay? Because if I give math, like you can, I can okay say okay you use this method, then you'll have to do that in that method. So that's why you'll have to learn all the methods. So here it's in a structure form, okay? This is kind of table, you see. দেখো খেয়াল করো যে AB জন্য for AB the length is this 17.5 and this is K is 0.0008. So what we do here, we just multiply this value with 17.5 times 0.0008. So this is KL. Do you have any alpha for AB length? নো স্যার। No, so the alpha is 0, so No, mu sir. alpha is also 0. And this is K plus mu alpha, because we are going to calculate this thing, so we are gradually doing this. Okay, we first of all we find out KL, then we find out mu alpha, then we take the sum of KL and mu alpha, then we find out this value. So basically whatever the value we have, so this is actually e to the power minus 0.014. okay, এটা আমি একটু ছোট হয়ে গেছে তো, সো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে কি e to the power minus 0.014. so this value actually gives this value. Clear? ক্লিয়ার স্যার। জি স্যার। এখন আসো তাহলে হচ্ছে কি, এটা আমি শুরু করেছি if I start with f1, then how much will be f2? f2 is basically e to the power this value times f1. Clear? Whatever the value I have, it should be multiplied with the starting part, then we can find out the f2. So 0.986 f1. এটা clear? ক্লিয়ার স্যার। কারণ আমি Yes, এটা sir. শুরু করেছিলাম কি f1 দিয়ে। এখন BC এর জন্য যদি চিন্তা করো, BC এর জন্য f1 কত? ফর BC এর জন্য f1 কত? What will be the f1? 25। No, 25 0.986. স্যার। 0.986 f1 হচ্ছে কি, এটা f1. Clear? And Yes, e sir. to the power ওই ভ্যালুটা কত? মাইনাস KL মিউ আলফাটা কত? এই ভ্যালুটা এখানে কত? 0.916 না? 116 স্যার। So what will be this Yes, sir. value? So how to find out this value? 0.903. So this is basically 0.986 times this value. 0.986 times এই ভ্যালুটা কত? 0.916. স্যার কিউমুলেটিভের মতো আর কি। হ্যাঁ, খেয়াল করতে হবে কোনটার সাথে কোনটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে, ঠিক আছে? তা না হলে ভুল হবে। So basically what we do, you see, if I just delete this word, I just multiply with this value multiplication, then we can find out this value. Okay, we multiply these two to find out this value. Okay, we multiply these two to find out this value. Clear? Cross means I mean it. Okay, you multiply 0.986 times 916 equals to 0.903. Okay, 0.903 times 0.986 equal to 0.980. 0.980 times 0.953 equals to 0.848. Okay, Yes, sir. জি স্যার। so you just practice this math at home.
and I think you can solve it. Okay. So that's the end of chapter 4, the first loss of pre-stress. Okay. So do you have any question? No, sir. No, no, Let's sir. stop But the you say, sir, recording. that you take quiz next Thursday. So